So last week we discussed what is distribution and assessment, and we have discussed the difference. So what are the differences between assessment and distribution? What is first point? Distribution, it will distribute only primary cost. Okay, but secondary cost element will distribute the primary cost as well as secondary cost. Second point, with which cost element it will use? A cost element to allocate just distribution lo it will use primary cost element. There. And assessment, it will allocate the cost by using secondary cost element. Okay. And third point, in distribution we can easily find the source. Source cannot be found in assessment. Okay. And the fourth point, we in distribution we cannot find how much is allocated. Okay, we cannot find because it is using same primary cost element, right? It will include in the primary cost element. Okay. But here we can find the allocated amount. So ఈ 4 points లో do you have any ఏదన్నా అర్థం కాలేదా? I will repeat any point. So you understand, right? So what is the disadvantage in assessment? Source cannot be found. Okay. Primary cost element lo distribution lo we cannot find allocated amount, and it will allocate only primary cost. It will allocate only primary cost. Okay, these are the two disadvantages in distribution, and this is the disadvantage in assessment. So normally in real time also we use in many cases we use assessment only, though we have disadvantage, but we can overcome this advantage by using allocation method. We have one concept called allocation method. So allocation method use chesi దీన్ని కూడా to certain extent, not completely, to certain extent we can overcome this disadvantage. Okay, so what we are going to do is, in assessment we are using secondary cost element, right? One secondary cost element. So to allocate canteen department cost, so to we have press shop, body shop. We are allocating canteen cost. For example, we are allocating canteen cost to press shop and body shop. What we did, we used secondary cost element with the name canteen cost, right? With the name canteen cost, and this cost element will have all the cost, whatever cost that we have in canteen cost center, and it will allocate to a press shop and a body shop based on their receiver rules. Okay, but instead of creating one secondary cost element, I will create different secondary cost elements like salaries. In this salaries I will include all primary cost elements, basic salary, HRA, right, PF, gratuity, everything. Okay, this is one secondary cost element. And another secondary cost element, machine cost, for example, if you have any machine cost, repairs, depreciation, if you have it, and office expenses. Okay, like this I will create different secondary cost elements, and I will assign all primary cost elements to these secondary cost elements. Okay, all salary related cost elements to
salaries secondary cost element, machine secondary cost element, and office expenses related cost elements to office expenses secondary cost elements. And when we use assessment, it will distribute with all these secondary cost elements. Okay, so వీటన్నిటితోనూ ఇక్కడ డెబిట్ అవుతుంది. ఎర్లియర్ ఏమయ్యేది, ఓన్లీ వన్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్ అనే సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్తో ఇక్కడ రిసీవర్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్లో డెబిట్ అయ్యేది. దట్ ఈస్ డిసడ్వాంటేజ్, వీ కెనాట్ ఫైండ్ ద సోర్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, secondary cost elements, multiple secondary cost elements, and each secondary cost elements which have the same nature. అంటే salary related cost elements అన్ని salary related secondary cost elements కి, machine cost కి, and office expenses office cost కి we'll assign all primary cost elements to secondary cost elements, respective secondary cost elements. And when we do the assessment, it will distribute with the respective secondary cost element there. Okay. So let us see. Define assessment using allocation structure. Assessment using allocation structure. Assessment using allocation structure. With this method, we can find the nature of cost, not source, nature of cost. We can find the nature of cost. We can find the nature of cost to certain extent. So in earlier case, we have used one secondary cost element, canteen department cost. So here we cannot find the nature of business. Is this salaries? Is this machine cost? What is this? We cannot find it. Now we are able to find it with the help of allocation structure. Okay. So define allocation structure. Define allocation structure. Define allocation structure. New entries. RA allocation structure, assessment, RECO. Save it. Select RA, click on assignments. Select RA, click on assignments. New entries. New entries. So first assignment, salaries,
Second assignment, machine cost. Third assignment, let's say office expenses. Fourth assignments, other overhead cost. We are just bifurcating all cost. For example, canteen cost, we have salaries, machine cost. There are so many GL accounts, right? So we are going to group all GL accounts like this: all salary cost to salary group, machine cost to machine group, office expenses, other overhead cost if you have any other expenses. We are just going to group the cost elements, primary cost elements. GL accounts ఉన్నాయి కదా, ఆ GL accounts ని group చేస్తున్నాం. We are going to group them. Okay. Select the salaries. Oh, we need to create secondary cost elements before this. Before this step, we need to create secondary cost elements. I forgot it. పైన ఇక్కడ ప్లేస్ నోట్ చేసుకుంటారు. Okay, let us continue this. Click on source. Click on source. We have group. We can give either from to cost elements, from to అని ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే primary cost elements group ఉంది కదా, we can give that group. Okay, salary. Okay, salaries cost element group. We have salary cost element. Okay, so assign salaries cost element group. Okay, back. Machine cost. Machine cost. Source. Click on source. For each assignment, we need to assign the source. We need to assign primary cost elements. Okay, source. Assign machine cost group. Assign CE underscore machine. The primary cost elements. Repairs depreciation. Okay, repairs depreciation ఉన్నాయి దీంట్లో, ఈ గ్రూప్లో. సాలరీస్లో all these GL accounts are salary related. Next, back, select office expenses. Click on source. Click on source. Cost element group. We don't have office expenses group. Okay, we don't have the group. Let us create group. Office expenses. Office underscore exp.
cost element group change. Extras cost element group change. Extras cost element group change. Does not exist, create the object. Yes, click on yes, click on yes. Text office expenses, cost elements, insert cost element, assign office expenses related GL accounts. Let us assign. I am assigning stationery expenses 400003 stationery expenses, housekeeping expenses, and telephone expenses. Okay. 4 all zeros 3, 4 all zeros 1 4, 4 000 2 1. Stationery, housekeeping, telephone expenses. Save, back. Select other overhead cost, click on source, so if you have any other expenses, I am assigning interest expense. Okay, if you have any other expenditure, you can create the group and assign it, or you directly assign the GL accounts, cost elements. So ఏం చేసామని మనం ఇప్పుడు we have created one allocation structure RA. ఓకే, RA అనే ఒక allocation structure క్రియేట్ చేసాం. దీనికి అసైన్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసాం. అసైన్మెంట్ 1 ఏంటి, సాలరీస్. 2 3 4 okay. So for these assignments we assign the source entity. For salaries, salary cost, PF, gratuity, and what else, HRA. So all these GL accounts we assign to salaries. This is one group, assignment 1, and here we assigned depreciation, repairs. Okay, and office expenses, stationery, housekeeping, telephone expenses. Okay, and other overheads we assigned some GL accounts. Which one? Interest expense, any other GL accounts, whatever we have. So this is what we did. We created one allocation structure, and allocation structure, these are the
assignments we have, and here salaries, these are the primary cost elements. Okay, this is primary cost elements, and this is assignments. Okay, these are assignments. These are primary cost elements. Then we need to, for each assignment, we need to assign secondary cost element. For each assignment, we need to assign secondary cost elements. So for salaries, secondary cost element. For all these, I will assign one secondary cost element. Okay, salary. And for all this machine cost, one secondary cost element. Instead of, so when we do the assessment, we are going to use this this allocation structure. E allocation structure to RA ane allocation structure to we are going to do the assessment. So when we do the assessment, cost will transfer. It is not going to use one secondary cost element. It is going to use multiple secondary cost elements. So receiver lo meeku all these secondary cost elements you can see. Salaries, machine cost, okay, and office expenses. This is one secondary cost element. Okay. Other overheads. This is one secondary cost element. అర్థమైందా? So another example to make it clear. This is canteen department. Canteen department, these are the cost we posted, expenses. Okay. Now I want to allocate this cost, total 1,83,500 cost. I want to allocate to press shop, body shop. For press shop 40%, body shop 60%. Okay. Now if I use assessment without allocation structure, ఏమవుతుందండి? ప్రెస్ షాప్లో ఎంత పడుతుంది? Without allocation structure, if I use assessment, what will happen in press shop? 1,83,500 into 40%. ఇక్కడ పడుతుంది. Okay, and here into 60%. ఎలా పడుతుంది ఈ రెండు? ఒక సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్, వన్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాంటీన్ కాస్ట్ అనే ఒక సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసుకొని ఆ కాస్ట్ ఎలిమెంట్తో దీంట్లో పోస్ట్ అవుతుంది. బట్ నౌ ఇఫ్ యూ యూజ్ అలొకేషన్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ we have primary cost elements and secondary cost elements, right? So these are the secondary cost elements. వీటన్నిటితోనూ పోస్ట్ అవుతుంది.
ఇది వితౌట్ allocation structure. If you use with allocation structure అనుకోండి, salary cost ఎంత, salary cost మొత్తం అన్నీ కలిపి, ఓకే, ఆల్ దిస్ ఇంటూ 40%, ఓకే, 53,600. మెషిన్ కాస్ట్ ఇంటూ 40%, ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ into 40%, okay, and this interest into 40%. Total ఎంత ఎక్కడ సార్ okay, 73,400. So earlier without allocation structure, it will use one secondary cost element, okay, it will allocate entire amount by using that secondary cost element. But if you use allocation structure, it will use different types of secondary cost elements, okay, salary is 53,600, machine cost, office expenses, other overheads. So what is the help of with this? We can find the nature of expenditure. So idaithe what is this 73,400, ఏంటిది 73,400? Now we can find the nature. This 73,500 is 53,600 salaries, 12,800 machine cost, office expenses 6,520. This way we can find the nature of expenses. So we can, that is the one of the disadvantage with the assessment. That was the one of the disadvantages with assessment. By using allocation structure we can overcome that disadvantage, okay. Create secondary cost elements. మనం అసైన్ చేయలేదండి ఇక్కడ, we need to assign assessment cost element, okay, we have still not assigned it. Let us create assessment cost elements. KA06 create assessment cost elements, secondary cost elements. Create assessment cost elements, KA06 942001 942001 name salaries, cost element category 42, okay, save it. Same way create others also. 94202 machine cost 42, office expenses other overheads. Okay, same way
ప్రతి ఒక్కదానికి మీరు నేము, డిస్క్రిప్షను, కాస్ట్ లిమిట్ క్యాట్ నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ again go to define allocation structure. Define allocation structure. Define allocation structure. Select RA. Select RA. Assignments. Select assignment 1. Select assignment 1. Select assignment 1. Double click on assessment cost element. Double click on assessment cost element. New entries. Assign salaries. Nine 42001. 942001 salaries. Select assignment. Go back to assignment 2. Go back to assignments. Go back to assignments. Select 2. Select 2. Assessment cost element. Assessment cost element. New entries. Hello. 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 Assign machine cost secondary cost element 942002. Assign 942002. Back. Select office expenses. Assignment 3.
assessment cost element, nine four two double zero three, 942003. Okay. Next, other overhead cost, assessment cost element, assign other overhead 942004. So it's nothing and just grouping the primary cost elements, group చేస్తున్నాం అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ సాలరీ రిలేటెడ్ సోర్స్ ఏంటి, సాలరీ రిలేటెడ్ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని దీంట్లో ఈ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ గ్రూప్లో ఉన్న కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని దీంతో పోస్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మెషిన్ కాస్ట్లు దీంట్లో ఉన్న ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని దీంతో పోస్ట్ అవ్వాలి. దట్స్ ఇట్. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. And assign this RA in the assessment cycle. Okay, next, maintain assessment, change, will change it existing, we are not going to create it. Change actual assessment, give cycle RECOAC, cycle is RECOAC. Enter. Click on first segment. So by using this secondary cost element we allocated the cost. Now we don't need this, ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, అసైన్ అలొకేషన్ స్ట్రక్చర్, either one we use, ఇది కానీ లేకపోతే ఇది కానీ. If you use this, it will allocate by using this secondary cost element, ఒకటే secondary cost element తో. If you use allocation structure, you will have multiple secondary cost elements within allocation structure. ఓకే, అర్థమైందండి ఇప్పుడు క్లియర్? అసైన్ అలొకేషన్ స్ట్రక్చర్, RA, allocation structure RA. Okay. Let us change the receiver rule. Same unna kuda allocate cheyochu, but we'll change the receiver rule. Variable portions. Receiver rule, variable portions. Different method ante. Even if you have fixed percentages, you can allocate. బట్ ఇది కూడా ఒకసారి ట్రై చేద్దామని చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే, వేరియబుల్ పోర్షన్స్, పోస్ట్ అండ్ టైప్ యాక్చువల్ కాస్ట్, పోస్ట్ అండ్ టైప్ యాక్చువల్ స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్స్, based on SKF, number of employees, based on number of employees I want to allocate. Okay, actual SKF, senders, receivers, nothing, no change. Okay, click on receiver tracing factor. SKF, with which SKF you want to allocate, ఏ దేని బేస్ చేసుకొని
allocate చేయాలి. దేని బేస్ చేసుకొని allocate చేయాలి? ఎంప్లాయీస్. SKF is ఎంప్లాయీస్. Assign employees. Sorry. We created EMP, right? Assign EMP. Selection criteria is EMP. Okay, SKF is EMP. Receiver weighing factors. Click on receiver weighing factors. No change, save it. No need to change anything. Okay, save it. So what we did, we just changed the allocation structure to RA. So by changing this, we can allocate the cost, we can run the assessment. But ఈ ఎస్కేఎఫ్తో ఒకసారి చూద్దామని ఇది కూడా చేంజ్ చేశాను. సో వేరియబుల్ పోర్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వేరియబుల్ పోర్షన్లో పోర్షన్ టైప్ ఇస్ ఎస్కేఎఫ్. ఓకే, మనం మెయింటైన్ చేయాలి. వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ఇట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్. అండ్ హియర్ నో చేంజ్, సెండర్ రూల్స్ నో చేంజ్, రిసీవర్ ట్రేసింగ్ ఫ్యాక్టర్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ASKF. We have so many SKF, right? So we are maintaining based on employees. Okay, receiver tracing factor. That's it. Maintain number of employees, SKF. Maintain SKF for number of employees. Maintain SKF for employees. Maintain SKF for employees. KB31N. 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 So document date, posting date, let us give 01 04 2018. Receiver tracing factor, all these cost elements, all production cost elements. Okay. Receiving cost center, e cost centers ki assembling ki, for example statistical key figure employees, number of employees, so we need to select employee. EMP, this also EMP, quantity 100, 40, 120, 80, 120. Error, assign a number range to business transaction RPS. Error, assign number range to business transaction RKS. Where, in which transaction code? KANK RECO. మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ, ఇంకా ప్రతిసారి నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
జస్ట్ అసైన్ నెంబర్ రేంజెస్ ఫర్ ఆర్కేఎస్ అని పెట్టుకోండి. ఓకే, నోట్ చేసుకోవాలండి, చాలాసార్లు చేసాం సేమ్ స్టెప్. సేవ్ ఇట్. Saved it. Next, I will reverse the existing one. ముందుది రివర్స్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, హౌ డు వి రివర్స్ ఇట్? ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏంటి అసెస్మెంట్కి? KSV5 గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. KSV5 ఫర్ అసెస్మెంట్, KSU5 ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. U5, sorry, we are doing assessment. U5 for assessment, V5 for distribution. Case U5. Reverse, not this one. Reverse assessment. Case U5. Execute. Okay, give the details. Execute. Period 3 to 3, fiscal year 2018. Cycle is RECO AC. సో ఇంతకుముందు ఏం చేసిందండి? లెట్ మీ షో యూ ఎంత ఎగ్జిస్ట్. అడ్మిన్ కాస్ట్ సెంటర్ ఒకటే సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్తో ఇట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, నౌ లెట్ us see. I will reverse this and how it will allocate. సాలరీస్ ఉంది, రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంది, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఇదంతా ఓకే. Let us see now. Assessment reverse. No, this one. Assessment reverse. Reversal finished. Okay. Go to assessment reverse. Now. Execute assessment now. Execute assessment. ముందుది రివర్స్ చేసి మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తున్నాం. KSU5. రెంట్ మనం అసైన్ చేయలేదు కదండి ఇక్కడ. అలొకేషన్ స్ట్రక్చర్లో రెంట్ అసైన్ చేయలేదు కదా, అది అలొకేట్ అవ్వదు. సో అన్ని కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. నేను అసైన్ చేస్తాను, మీరు కూడా నోట్ చేసుకుని ఇక్కడ.
other overhead cost we don't have rent or office expenditure lo I will assign the rent also, rent expense, office rent anukondi. Okay, here రెంట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి దాంట్లో. అక్కడ ఓకే, రెంట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. ఈ 3 కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టారు కదా, అక్కడ రెంట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ అసెస్మెంట్ KSU5 execute assessment period 3 to 3 fiscal year 2018 cycle executed. రెంట్ని ఇంతకుముందు ఇంక్లూడ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు అది ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి అక్కడ అంతే. అలొకేషన్ స్ట్రక్చర్ executed. Okay, done, it's completed. Number of messages. ఈ 22 అసైన్ చేయలేదంటుంది, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ 22 హియర్. ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అసైన్ చేసాం కదా, ట్రావెలింగ్ కూడా చేయలేదు కదా, యా అందుకని ఎర్రర్ చూపిస్తాం. ఓకే, లెట్ us see. ఓకే, చెక్ ద కాస్ట్ సెంటర్ రిపోర్ట్. చెక్ ద కాస్ట్ సెంటర్ రిపోర్ట్. S_ALR _ 870136111. Controlling area fiscal year from period to period, values admin executed. సో 60 lakhsలో 30 lakhs డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది. ఎందుకు? ఇది టోటల్ డెబిట్, ఇది టోటల్ క్రెడిట్. ఓకే, 60 lakhsలో 30 lakhs డెబిట్ చేసింది. దిస్ ఈస్ అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ స్టిల్ 30 lakhs. ఎందుకు 30 lakhs అలొకేట్ చేస్తుంది? ఈ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అలొకేషన్ స్ట్రక్చర్లో. ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు, అందుకని అది కన్సిడర్ చేయలేదు. సో నౌ ఇంతకుముందు ఏం చేసేది, అడ్మిన్ కాస్ట్ సెంటర్ కాస్ట్ అని ఒకటే కాస్ట్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్తో అలొకేట్ చేసింది. నౌ యూ కెన్ సీ శాలరీస్, యూ కెన్ సీ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇలా డిఫరెంట్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్తో అలొకేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ అలొకేటెడ్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీస్. సో ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఇట్ యూజ్డ్ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. సెకండ్ మెథడ్లో ఇట్ యూజ్డ్ వన్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్. Third method, it used multiple secondary cost elements. Okay, so these are the different methods for allocation.
అర్థమైంది కదండి. ఇది ఇంక్లూడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మొత్తం 60 lakhs అలొకేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో సాలరీస్ 18 lakhs ఎలా వచ్చింది? సో వాటిలో ఉన్న మొత్తం. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాస్ట్ సెంటర్, మొత్తం కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఎంటైర్ కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్. సో ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ ప్లానింగ్ అండి. ప్లానింగ్ ఇంపార్టెంట్. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ప్లానింగ్. అంటే ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్లో ప్రైస్ కావాలి మనకి, సో అప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. అసెస్మెంట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లానింగ్, అసెస్మెంట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సో విల్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం. విల్ స్టార్ట్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ టుమారో. ఓకే,